Please go and hit that subscribe button and bell icon as well. So whenever I update some videos, you will immediately have a notification and you can just watch my videos. Hey peace, I'm at KGF. ఇక్కడికి నేను నా ఫ్రెండ్ వెడ్డింగ్ షూట్ చేద్దామనేసి వచ్చాను. ఇప్పుడే షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది. నిన్నటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను నేను ఫ్రెండ్స్ అంతా. సో ఇప్పుడు రిటర్న్ స్టార్ట్ అవుతున్నాం. దారిలో వెళ్తూ ఏదన్నా మంచి ప్లేస్ చూసుకొని అక్కడ కొన్ని వీడియోస్ షూట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. దిస్ డెకరేషన్ ఈజ్ లుకింగ్ టూ గుడ్, రైట్? Where is it moving? Shit. This kid was actually checking out my bike and he went and hit that car. He ran away. This is the kind of attention you grab when you own a superbike. You know what happened? That guy, scooty guy, he went and hit that car. Did you see that? No. He was checking out my bike. Small kid only. He was checking this bike and he didn't see what is in front. He just went and rammed from behind. That guy, car guy, driver, he got down and he just left off. I thought he fell down. No, he didn't fall. But I saw him checking his car. సో చూసారు కదా ఈ పీస్, ఆ పిల్లోడు ఎలా పోయి గుద్దేశాడో ముందరున్న కార్ని. మన ముందర ఏదైనా వెహికల్ ఉందంటే మనం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎక్కువ ఫాస్ట్ వెళ్ళకూడదు అనేసి. అది కూడా మనం అటు ఇటు తిరిగి చూసి పోతూ ఉన్నప్పుడు అంతా ముందరున్న వెహికల్ స్పీడ్కి తగ్గట్టు మనము స్లో అయిపోతే బెటర్. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఫాస్ట్ పోతున్నారు అనేసి మనము ఫాస్ట్ పోతుంటాం, స్టిల్ అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాం. ముందర స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చిందనో, లేదా వాళ్ళ ముందు వెహికల్ ఎవరైనా ఆపినారనో, లేదంటే పార్ట్ హోల్ వచ్చిందనో, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వాడు బ్రేక్ వేస్తాడు. అవంతా మనకు తెలియదు కదా, కాబట్టి సైడ్స్ తిరిగి చూసేటప్పుడు కొంచెం స్లో అయిపోతే బెటర్. Please follow me on Instagram as well for all the recent travel updates.